It all sounds good. Okay. Okay. These are, Mine, JB, and they're synced with your phone. all right. Okay. Nikita, how much time does he? I have an hour. No, before you start. Nikita's here. Ask him how long before you start. Yeah, JB, ask Nikita. Nikita, can you hear me? I can't hear him. Hi, Nikita. Hello. Hello, Nikita. Yeah, Oh, I see you. do you have to go into settings I already did. get these? Oh, seriously, already checked and Yeah, they we were did, working. but I need to know when you start. You're asking, you need to ask Nikita. You need to speak to Nikita and ask him when you start. Oh, he's not answering. Nikita, hi. I started at 8:15, right? So we're almost there. Now you can't see going in and out. Hi, Nikita, can you hear me? So, you want to check the settings to make sure that the AirPods are on? They're on, okay. Hey, Osiris, on your phone, could you, I don't want to go over the hour. Could you do you have one of those? Yeah. I don't know if you have the timer app, but I can check on your phone, I think. Hi, can you hear me, Nikita? Uta's here, you can ask Uta. Hi, JB. I can hear you. Hi. All right, now we're ready. Do you know what time you have right now? Yes, it's like 8:16 your time. Okay, we're ready to go. We're 1 minute late and we can't afford to lose a second minute. So, welcome everyone Bine ați to, venit I tuturor. guess is this the first yoga? Prima lecție de yoga Of the translation din cadrul business programului de traducere event? Clasa. I think it is. So I thought I would give you what I've been doing myself because I doresc să changed vă my arăt practice recently. And practica I've been doing a mea very, recentă de yoga, pentru că I am hate to schimbat-o de say yin, curând. it's just holding the poses for longer Și nu este periods chiar of yin, time. doar că And mențin I'm finding posturile o that to perioadă be mai lungă something de timp really wonderful to work with. și mi se pare că And, este ceva You know, minunat there de are făcut certain în yogis practica who de have yoga. brought that to, you know, the Sunt West. câțiva yogi care au adus and, această idee în Maybe some of you Occident. know Anna Forrest, for instance. She Poate o holds, you cunoașteți know, pe Anna Forrest. warrior pose for 3 to 5 minutes. Ea But I'm not going menține to do that to postura you. I'm simply going to războinicului timp bring de the 3-5 practice that I've minute, been dar nu o doing să to vă you. fac asta astăzi. And I start on the mat, O not să încep doing pe saltea. this thing that I've been doing for years, Bikram meets Jiva Mukti. Nu ce am făcut And până this is acum în anii you know, this is anteriori. a different system for me that I've been Acesta just este un practicing. sistem diferit pe care am So I început want să-l everybody to practic. get on their mat. Așa că mi-aș dori And ca we're going toată to lumea start să with se the așeze spinal pe twist salte system. și o să And începem cu if you un have, you sistem know, de I use răsuciri certain, ale you know, coloanei. accoutrement. I have my wheel that I'll do, Dacă aveți you know, nevoie for de Urdhvanurasana, o the warm up to roată it. But if you have a block, you veți can put it on folosi sau o cărămidă de your yoga, butt. If o you're puteți not pune sub completely on the mat, front. you've got to have both, you know, butt bones on the mat for this. Este nevoie And of să course, we mențineți ambele favor oase one ale side over șezutului the pe other. saltea. So in this spinal twist, În and then I'm această going to răsucire a coloanei, slowly shut up so we can do our practice, but I want to get you motivated into the practice întâi right vreau now. să vă motivez ca să intrați în postură. And you know, again, my butt is on the ground, Fundul meu especially my este pe left butt. saltea. I pull back this right leg, and Trag I'm de capable of actually piciorul drept să fie wrapping cât a mai little bit înăuntru more și around chiar the pot body. I grab onto my ankle prind and I get in glezna touch with the dreaptă, breath. And you know, again, this is the glezna beginning stângă. of the preliminaries of warming up. Okay.
Și So acestea sunt I stay in this preliminarii, ca și pose preliminari maybe pentru a a ne minute încălzi. Mențin and această just get a postură timp gauge. de 1 minut And then I really micro the position. So right now I'm going to move over și my apoi o knee să mai fac mici that's on the ajustări ground în to poziție. the left. I'm going to press my palm closer Pala mea to stângă my o left să o kidney apăs cât mai and aproape my hip. de And șoldul then I'm meu, going to press my shoulder on rinichiul my meu. left side back. And I'm breathing. And then I just turn O să respir the head as și the o last să întorc movement. capul ca și And I ultima relax the mișcare body. pentru această postură. Și I apoi relax relaxez into the corpul, pose. mă relaxez în postură And you're breathing nicely. și respir, Longer exhales. expirări lungi And then we switch. și acum schimbăm partea. Again, our left sides and right sides are unique to us. I Din nou, dominate on the partea right stângă și mostly. partea dreaptă sunt unice pentru noi. Eu So sunt mai my dominant pe strength partea is on the dreaptă. right side of my body essentially, and I Puterea mea este compensate în in my yoga practice by doing more with my left. partea dreaptă, așa So că încerc să compensez în what I practica de kind of do yoga și să first fac is mai mult în pull my stânga. knee toward me, Prima dată and then trag genunchiul I înspre take mine, the twist. I place my fac hand răsucire, directly in front îmi pun of my mâna, kidney on my right palma side, dreaptă and I wrap. pe saltea, brațul este chiar And lângă rinichi. you micro adjust. You can Păi of course împing do this. glesna. It's the same pose, but I kind of like the extra added value Puteți să of getting țineți și more mâna twist. mai sus, dacă vreți, dar mie îmi place să țin așa pentru că mă ajută să mă răsucesc un pic mai mult. And I get back to the breath. Și revin la respirație. And I kind of gauge where I am today. Și So we had a very nice încerc să light dinner, and observ my lower unde body mă feels aflu great. astăzi. I have Am more avut o kind of, cină ușoară, flexibility of the corpul se simte mai twisting system bine, in the lower am o body, flexibilitate mai bună especially în the răsuciri, stomach area, the intestine area. în răsucirea părții inferioare a corpului, mai ales în zona abdomenului. Deep breath. Respirație adâncă. And since we're all hopefully meditators, we want to kind of get the hips in the morning a little Cred că bit more toți de aici medităm, open, așa că expansive. ne dorim să So deschidem bring șoldurile mai these mult, ankles as close to the inner groin as aducem possible. glesnele cât And mai then just aproape rock back de and forth to get an equal balance. noi. And Spatele drept. first I'd like to pull up and get a straight spine. Immediately the întâi îmi lower doresc să belly stau drept. tightens up. It's really, it's great for the lower Abdomenul belly here. inferior You se press those, încurcează. soles of your feet deep. Dacă Press them into apăsăm each other. labele And don't picioarelor go as una far spre as you think you cealaltă, can go today. Just, I'm not going far today. I'm just opening up the hips. You can start to feel și it nu in the încerca inner să groin. forțezi astăzi, Nice nici deep eu nu breaths. forțez, doar permit I'm pretty șoldurilor open. să se My knees are deschidă. pretty much touching the ground. Eu I'm not sunt forcing them. destul de I'm kind of flexibil azi wiggling down with a straight back to go a little lower. I'm tucking the belly, genunchi aproape and I când think the ajung pe core is saltea. essential to all of us Cred who are că practitioners of yoga. abdomenul este esențial So pentru I'm pulling it fiecare in, dintre tucking it noi, in, opening it up. cei care I'm getting practicăm. my elbows into the Și o inner las thigh, ușor which mai gives me mult. leverage to come down further. Aduc And, coatele în coapsa, partea this is about internă, it today interioară a for me. coapsei And breathe și mă there. ajută să Stay in the mă las pose. și să mențin spatele drept. And I'm Respir finding aici. you relax into this pose. It took me years to relax the muscle system in Și yoga. este important să ne And then relaxăm în această suddenly what postură. happens Mi-a is you luat can ani go down întregi să another pot să 2 mă or 3 relaxez în inches. posturile It's din incredible. yoga. And you breathe again and a deep Dacă reușești exhale, să and you faci can come asta, down o să poți să further te if lași you know how și mai to mult. get the muscle systems releasing the tension, Prin releasing respirație o să înveți cum the effort să into the pose, right? It's o să this reușești să contradiction of muscle relaxing, muscle să-ți relaxing. ajuți mușchii să se relaxeze.
And it feels great this morning. It's just like, Și în dimineața I'll aceasta do se my simte meditation minunat. after this, right? O să fac And meditație then I după stretch această out practică. and just shake. Și acum mă întind picioarele. One more scutur. preliminary of getting ourselves a little bit open in the hips. Încă un pas preliminar pentru a ne încălzi în zona Ankle to șoldurilor. knee. So I'm taking my right Glezna ankle, pressing vine it pe onto my genunchi, left knee. pe genunchiul We're stâng. always actively standing, imaginary standing on our feet. So activate Mereu ne the whole imaginăm muscle system că of our feet. stăm în picioare, așa că ne And then just activăm sit here. You întregul could be sistem al here. picioarelor. And it's cool, you know, O să but poate ești where you aici are, și este în regulă, stay there and oriunde te breathe afli, rămâi acolo and și respiră relax și relaxează. and then breathe. Și apoi And respiră as you relax, the și pe body măsură ce te gives you relaxezi, pranic corpul access îți Really, oferă it does. acces pranic to flow into accesul the areas pranei that you're tight. pentru a Right now I'm a putea little tight să here in the, ajungi in în the zonele în back care of my ești rigid. outside Eu, de exemplu, sunt aici, thigh area. I'm a little tight la there. exteriorul coapsei And drepte. again, if you're in a pose, take some Nu, dacă varieties te afli într-o around the postură, pose. Take variables. So încearcă here's a să variable. faci câteva Both variații hands, ale celei right, posturi. on this specific Una, twist, right? Come down and aducem just brațele în get a lateral, little spinal twist, coborâm get a little ușor, stretch forward. avem o mică răsucire a coloanei Or, you can always go down all the way or sau wherever you mereu are. poți să te lași în And then față do the opposite. și apoi în partea opusă. Yoga is like anything, a learning process that Yoga este ca uniquely oricare is alt choreographed proces de for your învățare. body. And then you learn Este how to choreograph your systems of yoga to the essential body types that we all are. menit So it's să different înveți for me o as it parte is different for you. coreografiată pentru corpul tău. I seem to like and favor stretches. Mie, de And, exemplu, îmi plac mai mult întinderile. that's kind of my asset to doing some nice Aceea este stretching calitatea mea, and standing poses as well. So atul meu. again, other side, active Și acum, pe sole, partea active cealaltă, foot, laba piciorului slightly este off activă, my other ankle. So this hip un pic traditionally is tighter on my left side. deasupra gleznei But I de can push a jos. little bit. Deci and then, am șoldul din stay partea in the stângă pose, mai relax, breathe. încordat. Rămâi în postură, respiră. And then just move first a little bit with a straight back. Și apoi Just move lasă-te forward. Always vină the head is puțin the în last față, thing cu to spatele tilt drept. down. It leverages the straight back when you leave the head Capul este directly ultimul care coboară, ajută with that corpul straight să rămână, spine. ajută And then spatele when you să get rămână down, you can drept drop the head a little bit more. și apoi la And then we sfârșit, go când te to the lași, poți să lași left. capul un pic, Maybe come acum down spre stânga, poate coborâm ușor to the right. și spre dreapta. So it's cold in Sedona today, so we've got the fire going. It feels good. I can feel it on my back. And coming up now. And Și ne ridicăm. we're going to do a couple of really nice side stretches. So Vom lift face up high. câteva Lift up întinderi high. laterale. Și ridicăm brațele sus. Your arms, your inner upper arms are basically touching your ears, right? Brațele îți And ating then you're urechile. spreading your toes, pressing the Depărtezi feet degetele de la down. The soles of picioare. the feet are grasping onto to the earth, to the ground. And Labele then picioarelor tuck sunt the ferme tailbone pe forward, pământ. tuck the belly in, take a deep breath and just Coccișul stretch to the înainte, right today first. abdomenul încordat și ne lăsăm And spre feel dreapta. this incredible Și simțim oxygen going into your lower lungs, probably for the oxigenul first cum time all day, intre right? în You're going to get this în flow plămâni. of breath going deeper into the lungs. acest flux de aer And o you să feel intre the în expansion of the plămâni. rib cage. It feels so Și good simți today. You want to like stretch those arms sternul cum up se as if extinde you're holding something that's tugging you upward și or sideways. ca And also și press that
the left brațe foot into the este ground for similar stability. ca și cum And ceva also, ne trage your în hips want to sus. go forward, pull them back. Your hips want to go to the Dacă left, șoldurile pull tale them vor back. să meargă spre stânga, trage-le înapoi, să rămână drepte. And then just upper body twist and look up, Și acum stretch o up, stretch and feel this răsucire a incredible, părții de sus a feels good corpului, today. privește înspre sus Left side, și acum schimbăm partea, deep breath. Exhale, go left. respirăm adânc și ne lăsăm spre stânga. So, what do we do this for? Pentru ce facem această Why do postură? we do this crazy, wondrul science of yoga, really? De ce we facem do it, această for știință me, nebună, it's the minunată complement to meditation. De yoga? Pentru mine It's este fun to do complementară meditation practicii de before yoga. I try meditație. to do it after yoga, see what the differences are. Încearcă să faci meditația înainte de yoga But și it's altă deeper dată as după well from yoga the și vezi standpoint of taking care of merge others. In the pentru beginning, tine. the process of knowing the body and mind has to be maintained because you've got work to do in the world. Procesul de a-ți things to cunoaște deeply mintea și understand in corpul translation. este unul care trebuie să I fie mean, there's continuu so pentru că many avem atât de aspects of multe lucruri de why făcut we în do lumea this asta. Sunt foarte multe stretching. aspecte pentru care alegem să facem There's această also this whole practică secret subtle body issue of yoga, și which is există și o exposed parte in YSI secretă in a a very corpului beautiful way subtil of how you're care actually este banging on the prezentat pipes. în And you're really opening up and YSI. waking up a different subtle Batem la mind and exterior body. țevile și trezim corpul subtil. Yeah, come up. Revino sus And then press into your heels, press into the soles of your feet, tuck your tailbone forward, open the chest and go împinge în back. călcâie, deschide pieptul și Press dă ușor into pe spate. the legs are just solid now, all muscles completely Mușchii activated. And picioarelor then go sunt back. activați toți și ne lăsăm ușor pe spate. Take a deep breath and go back and exhale. Respiră adânc, Don't let the head go coboară back too și far. expiră, Keep it nu lăsa aligned with your capul să arms. coboare prea mult, ține-l Press forward. aliniat cu brațele. Lift up and go back and then come forward. Open up the Eliberează chest brațele, and just deschide pieptul slowly go down. și coboară Touch your ușor. fingertips, bend the knees if you have to. Drop the head. Adu degetele It's mâinilor like pe 8 to 10 pontea. pounds of Dacă este weight. nevoie, îndoaie genunchi. And then open to the possibility of straightening one leg, Și menține straightening the other deschisă leg. posibilitatea să poți să-ți îndrepți picioarele de unul And pe rând. inward spinal twist with your legs. Your knees can be touching, which forces your belly to firm up and Genunchii tuck tăi in and up. rămân apropiați And slowly come up. și ne ridicăm ușor. So we talk about core, and I think Am vorbit the despre Bikram abdomen series and many other series does în the chair pose, edițiile Bikram and I like it și în because alte it is a prana center that we wake up serii ale and we posturii vitalize scaunului. the flow of energy, especially in chair poses and core poses. So Mai ales în I'm gonna posturi sit really low de today, and don't forget, tuck the belly in încordarea and up. abdomenului. O să It's an lucrăm opportunity cu really to fluxul corpului. firm up the inner core. It's nothing to do with the outer muscles, really. That's just a byproduct. It's the inner core. The place, Nu este that vorba de space in mușchi front of your exterior, lower ci backbone. partea internă este cea And then care just stay in the contează. pose and breathe. Rămânem în postură și respirăm. I'm shaking a little bit this morning. I'm still Tremur waking up my puțin în body. această dimineață, corpul încă mi se Come up. trezește. Revenim sus, Relax for a second. See how the relaxăm shoulders are puțin. doing. Observați umerii cum The shoulders se are comportă, relaxed. cum sunt, They just dacă sunt cracked a little bit. relaxați, ai And then mei we're sunt going to get back relaxați, into the chair, but we're going to vom lift our reveni în heels postura off the mat. scaunului, dar vom You're going to tuck the ridica belly in, take a deep călcâiele breath, de pe and hold the saltea. pose. Respirăm adânc și menținem postura. Tuck the belly in. Strânge abdomenul.
And come up. și revină. Last part of the pose, knees together. Ultima We're going down into partea the chair. posturii, genunchi apropiați, Butt out. coborâm în scaun, Take some breath, tuck the belly in, respirăm, Come down. strângem abdomenul, lift the heels up coborâm, ridicăm călcâiele and breathe. și respirăm. Squeeze the knees together, the legs together. Strânge genunchii Active legs, împreună, active toes. picioare active, And degetele come up picioarelor active și revenim and shake sus. it out. Scuturăm Just warm up a picioarele, little bit the upper body. vom încălzi puțin partea de sus a Sometimes these breaks corpului. matter. Câteodată contează aceste pauze. So let's do a few vinyasas. Front of the mat, feet together, toes spread. Fața saltelei, degetele I have răsfirate guests. de Why la don't you come over picioare. here? Yeah, come. Just bring your mat over here. So some of you know Osiris and his partner Câțiva Anna dintre is noi here. îl And they're cunoaște hanging pe out with us Osiris this și week. pe It's partenera just a lui. joy to have them. Sunt alături de We're noi gonna do a în yoga această săptămână. practice with them being your Vom face guinea împreună pigs as yoga well. So și ei vor fi stretch up, profesorii deep breath pâinea, out, come down. cobaii noștri. Again, I'm Coborând. holding different parts of the pose. It's not really a vinyasa. Din I'm nou, nu seeing este where, o vinyasa, you know, mențin I'm tight. diverse părți ale My corpului. knees are bent. Observ unde sunt I încordat. breathe out, Aici, tuck the belly in, pull the în belly doi up, genunchi, connect the core, drop the head, straighten the knees, spread the fingers, relaxez capul, las un pic mai mult jos, întind, jump back with a picioarele. slow process. So I'm bending the knees, sar în deep breath spate, in, jump back into downward dog. în câinele How are we cu doing in fața în downward jos. dog? Let's see. Index fingers are Observăm cum ne pointing descurcăm în forward. această postură. Palms are pressed in. Degetele arătătoare sunt Nice înspre deep breaths. față. Gauge yourself here. Bend the knees first. Îndoaie mai întâi And genunchi then press into the hands and the palms of your, și împinge-te în palme. your hands. Shake a little bit. Press Scutură forward. ușor umerii. Try to look at your hands. Împinge înainte, It's a încearcă better să place to keep privești your head, and then palmele. instead of dangling, look at your hands or some aspect of your hands, and then take one leg and press it back, the right leg. Can you touch the heel this morning to the mat? Împinge un Pedal călcâi în out the other saltea. side. Acum schimbă And și then pedalează celălalt Can picior you at least gauge and straighten one or two legs together și încearcă and să see how we are in downward împingi dog? câte un picior. So let's take advantage and do one more hip opener. Hai să profităm Take și să your mai left, facem o I'm sorry, your right postură leg de forward. deschidere a șoldului. It's Aduc perpendicular to piciorul your drept mat. înainte. Don't forget you're standing on the foot, imaginary standing on this foot, active foot. Nu uita că îți imaginezi că stai în Supports mod activ pe cartilage picior. prevention from getting torn. And Susține then where cartilajul are să you in nu the pose? fie Like I'm slightly off the mat. I'm like, deteriorat. my left buttock. Feels good though. And then I'm going to come down. O să coborâm, Exhale out. expirăm. Come up. Revenim sus. And then we're going to take that right leg and lift it high. Aducem înapoi piciorul You can drept în press spate the și ridicăm left heel sus. down, right? But lift it high. Poți And să then we aduci want to călcâiul play. We want stâng to take pe advantage of saltea, dacă counter vrei. poses. I'm Și going to acum o să ne sweep jucăm puțin, o my să right aduc leg over to dreptul the left. I'm în going to bring it back stânga. up. Să-l aduc înapoi sus. And then I'm going to sweep it over. Să-l aduc spre Do a dreapta. nice stretch hip opener here. Deep breath. Înapoi sus. Exhale. Inhale. Inspir. Bring that leg forward. Îl aduc înainte. Drop the knee. Las Come genunchiul up. stâng jos și And
brațele You know, sus. mentally and physically push your legs outward. Feel that kind of energy Împinge picioarele in the legs coming up to the exterior. core. Look up În and saltea. slowly come down. Simțim cum Exhale. urcă energia în corp. Bring that right Coborâm, leg back, lift that expirăm, left leg, ridicăm and piciorul bring it stâng, forward. îl aducem Pigeon pose. înainte. Let's try to Postura see how this side of the body is doing. Or did I just do that side? porumbelului. Do I switch? I think I do. This is right? Okay. My dyslexia gets the best of me sometimes. So, all right. My butt is definitely on the ground. I Fundul love meu the este pe feeling that it's saltea. giving in that Îmi place outer tare part of mult the thigh senzația muscle pe care system. mi-o dă Hamstrings are pretty relaxed. în Some breath piciorul here. stâng. When you're in that Femorarii sunt pose, you know it. relaxați. It's like a mental image that's just, you're in the zone. There's a great feeling ești to în being in the zone with the postura pose. Drop the aceea, forehead îți vei da to the seama. mat if you can. Și dacă poți, lasă-te Feel your dinner jos. from last night on the, upper intestine. It's right there. I can feel it. Îți poți simți în partea de sus a intestinului cina de seară. Și respiră. Come up. And then Revino bring that sus. leg up. Yeah. Aduc piciorul sus. Same idea. Bring Aceeași that leg idee, îl aducem through. în Get stânga, a stretch. Come up. Deep breath in. înapoi sus. And to the left outside. Îl aducem în 90 stânga acum, degrees. Come up. înapoi sus. And then bring it forward. Și îl aducem And bring your înainte. right foot forward, Și îl flat aducem back. și pe dreptul lângă el. And drop down. Și ne lăsăm înainte. And roll up slowly. Și ne ridicăm ușor. Take a breath or two. I'm hoping you can see me. Menține aici I think you o can. respirație sau două. So, we're warmed up. Ne-am I feel it. încălzit. The heat of the body is now activating some nice flow of Simt că relaxing acum muscles. căldura din corp mi do activează it again. mușchii, îmi breath relaxează in. mușchii. Flat back, come down. I like to Brațele pull sus. my shoulders back, get my Inspirăm, blades expirăm, together. ne lăsăm Sometimes just let înainte. myself, gravity Brațele pulls me down. It strânse opens pe up la my, spate. my shoulder blade area. Drop the head, tuck the belly way in. Knees are touching, hands touch the mat. Genunchii sunt Deep apropiați. breath in, jump Stăm back. acum aproape de coapse. Downward dog. Respirăm, sărim înapoi. Chaturanga. Câinele cu fața în jos. Okay. Venim în planșă. Push-ups are really fun. I don't know. It's something from high school, right? Gym class. Mereu mi-au But plăcut they fotările. function for me. So I do a few. I come down slowly. Coborăm Exhale. ușor în Come chaturanga. up. Respir, vin Come înapoi. down slowly. Coborăm Exhale. ușor. Come Expir. up. Revin sus. It's not fast and furious. Slow, slow, slow. Coborăm Come up. ușor, nu ne grăbim. Down dog. Revenim în Deep câinele inhale. cu fața în jos. Right foot forward. Expirăm profund, Crescent. aducem piciorul drept înainte, Again. în față. Adapt to where we can go. But the Încercăm front să leg is 90 adaptăm degrees. unde putem Back să leg is ajungem. pushing the Piciorul heel din to the spate opposite wall. împinge călcăiul Nice spre some peretele breath opus. here. And hold the Respirăm pose. aici și menținem postura. Make sure that the right hip isn't flaring out. Pull it back in. Hold the pose. Ai grijă ca genunchiul drept să nu îi fie spre Slow. exterior. Come down. Duc înapoi. Take Coborâm that right leg înapoi pe high. saltea, ridicăm piciorul drept sus. Deep breath in. The Respira right knee adânc. to the left elbow. Aducem genunchiul Exhale. drept la cotul stâng. Deep breath Expirăm. in. Respirăm adânc. Knee to right elbow. Genunchiul la Deep breath cotul in. drept. Expirăm adânc. Again. Din nou. Front crescent. Aducem You do a iar twist piciorul here. drept în față. Facem o răsucire. Nice. Forward. Hands Sus. down. Acum palmele pe Exhale. saltea. Expirăm. Plank. Planșă.
Exhale. Expirăm. Inhale. Inspirăm. Come through. Venim Cobra. printre. Again, shoulders Venim în back. cobră. Umeri în spate. Elbows are really, really hugging the rib cages. Coatele îmbrățișează. Come back up. cutia Downward toracică. dog. Înapoi sus, câinele cu fața în Deep breath jos. in. Respirăm Left adânc. foot forward. Piciorul stâng în față. Come up. Venim Exhale. sus. Expirăm. Again. Zone the pose. Hip wants to go out a little bit. Pull it in. Dacă șoldul încearcă să se ducă puțin în exterior, adul înapoi. Flow. Left leg high. Piciorul stâng sus. Left leg touches right elbow. Genunchiul up. stâng atinge cotul drept. Left Înapoi leg sus. touches left Genunchiul elbow. stâng Come up. atinge cotul stâng. Înapoi Come sus. forward. Să ducem piciorul printre brațe. Side. O răsucire laterală. Come forward. Brațele sus. Downward dog. Câinele cu fața în jos. Plank. Planșă. Chaturanga. Chaturanga. Oh, chaturanga. Menținem 5, chaturanga pentru 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 and 1. Come up. și 1. Revenim. Venim sus. Drop the toes back. Everything off the ground. Picioarele se saltează. Downward dog. Câinele cu fața în jos. And walk up to the front of your mat. Și Very pășim slowly. ușor spre partea din fața saltelei. Palms under your feet. Palmele sub tălpi. Knees straight. Genunchii Drop întinși. everything. Tuck the belly in. Hands to the mat. Coboară. Deep Lasă breath in. Come up. Feet together. capul înainte și revenim All right. sus. Let's see how much time we have. Să vedem cât timp mai avem. Okay. Half an hour into it. Let's keep going. Hai să continuăm. Deep breath in. Come down. Respirăm adânc. Coborăm. Exhale. Expirăm. I like to try to Îmi grab place my, să încerc you know, să my elbows. prind coatele, Squeeze the knees together. Bend the knees. să Squeeze the aduc knees. genunchii drop the head. împreună, să îi Stay îndoi, here. capul de jos Stretch. și acum să Straight legs. întind picioarele, Tuck the belly. The core is really always abdomenul directly in front of the backbone. este pe coapse, Get that place. Hands to the mat. palmele Jump pe back to saltea, plank. sărim în planșă, Stay in plank. stăm în planșă, Side angle. So right hand, side Let's- angle. venim în Let's play. unghiul lateral, You know, you can put your foot in the inner putem thigh să ne jucăm puțin, să aducem Hold it călcâiul here. pe and then go into warrior one from there. coapsa laterală și apoi să venim în războinicul 1. Yeah. Think about like you're holding this bar with your hands Gândește-te că ții and you're really această holding bară onto cu it, mâinile you're tale, stretching your arms deci de ea și îți întinzi and just brațele reach up for that bar and hold the pose like that. Hands behind the back. mâinile pe la spate, Deep breath in, exhale, come respirăm down. adânc, Humble expirăm warrior. și ne lăsăm jos în război. 90 degrees, front knee. 90 de grade, genunchiul din față, Come up. revenim sus Nice, everybody. Flow. și intrăm în flux. Left leg high. Piciorul stâng sus, Nice. Left leg down. jos, Right leg high. piciorul drept sus Right leg, right elbow. și le aducem la genunchi, la cotul Right drept. leg, left elbow. Piciorul stâng drept sus, Right leg aducem la high. cotul stâng, Warrior one. înapoi But sus wait, și venim în we have to războinicul. do the opposite side. I forgot. Side ankle pose. Venim în unghiul lateral, Inner thigh with the postura heel of your aceasta, foot, press up.
Aducem călcâiul pe coapsa, partea Warrior internă a one. coapsei. Venim în războinicul 1. Brațele sus. 90 degrees. 90 de Again, grade. our hips want to flare outward. Tuck the right hip Dacă in. șoldul vrea să meargă Press spre into the exterior, outside adu-l înapoi. of that foot in the back, your left foot. Apasă în piciorul din spate. Humble warrior. Războinicul umil. What's going on this side of the body? Observăm ce se întâmplă în partea aceasta a Come up. corpului. Revenim And flow. brațele sus și intrăm în flux. Plank pose. Revenim în planșă, Upward chaturanga, dog. câinele cu fața în sus, Downward dog. câinele cu fața în jos. Left foot forward. Piciorul stâng înainte, Right foot forward. Feet piciorul together. drept lângă el. Deep breath in. Exhale. Respirăm, And down. Now expirăm, try to get ne your lăsăm în fingertips față. or your palms Încercăm behind să the ne heels. aducem degetele Bend de the la knees. mâini sub călcâie as if the elbows were trying to reach each other like magnets. și încercăm să aducem coatele Drop the împreună, ca și cum ar fi Breathe. niște magneți. Straighten the Respira. legs. Întindem the- picioarele, Come up. revenim sus. Okay. So in certain systems, there's a peak pose, right? We're not going to do that today. I think I'm watching the time. We can Uitam la play. timp și cred că if you putem want, să mai ne jucăm with a puțin standing dacă pose. vreți, cu o So we have postură options. în picioare. Of course, there's tree. Avem opțiuni pentru asta. So- Putem să facem postura copacului, It's a nice pose. postura It frumoasă. gives you the sense of alignment Îți oferă with my hips. cum se simte My right alinierea. leg. I'll show you. Let's do it on the right side first. Să încep mai întâi cu partea dreaptă. My hip wants to flare to the right side. Șoldul meu vrea It's să se because ducă spre of cartilage dreapta, damage when I was young and foolish, running around pentru că New York City am cement streets. avut niște and, probleme cu cartilajul din el, And so I have to accommodate that because așa că trebuie să am it grijă de literally asta, needs to be pushed in. pentru că So I'm trebuie going to do that. împins înăuntru. And hands Așa up. că asta o să fac. Acum ridicăm brațele breathe. sus și respirăm. So that's a nice pose, right? Asta este I o feel postură it's almost like frumoasă, an nu? isometric system of Simt că you este know, un sistem a pose that frumos, you can hold simetric, for a while. al unei Or, posturi pe care if poți you să want to do menții o that, perioadă Do that buicică. now. Dacă vrei, poți să faci Or we asta can, acum. I don't know, do some other leg Sau standing putem să poses. We facem o can altă take postură. the outside, hold picioare. it with our right hand, and Putem bring să it out prindem exteriorul labei and piciorului hold the pose. cu And piciorul și să-l breathe. menținem în lateral. don't forget the Menținem core. postura și respirăm. Nu uitați de abdomen. Să fie încordat. This will definitely tell you if you're looking. Această postură îți va Standing da cu poses really can siguranță tell you when there's too much air systems in your subtle body. dacă ai prea mult So you kind of aer adjust to that. în corpul subtil și poți să ajustezi. Let's do the other side. Hai să facem și partea So cealaltă. you can do tree, Poți să faci postura copacului or let's go this way today sau for să me. facem pe asta la altă. Ground that leg into the Piciorul earth. drept să fie bine And really you're relaxing to get into the pose until you're in the pose. And then the muscle systems rădăcinat în saltea activate. And breathe. și respiră. And you can play, you can do this or some other pose, Poți să but te joci și să enough faci for asta, today. dar este de ajuns One pentru last astăzi. vinyasa. O ultimă vinyasa We'll do a mai warrior facem. one. O facem războinicul 1. Deep breath in. Respirăm adânc, Come down, flat back. coborâm spatele Slide drept, through the pose. Jump back, plank. sărim în spate, în planșă, Stay in plank. stăm în planșă, Get a sense of your body now.
Simte-ți corpul acum. It's almost like we can do more expansive poses, but for now, we're just going to come down to chaturanga. Vom coborî în And we're going chaturanga to really come up to a perfect upward dog. și urcăm în Stretching pinele cu those fața în sus. tops of our feet back. Legs are off the ground. Shoulders back. Heart wide open. And come back Inima este forward. deschisă, umerii sus Deep și breath, venim în exhale. pinele cu fața în jos. Expirăm Left leg profund, up. Well, expirăm. let's do right leg up first. Right leg up. Ridicăm piciorul Come de through. întreg. Warrior 1. Venim în războinicul 1, Warrior 2. războinicul 2. Again, align your heels. Din Look at nou, your heels. Are călcâiele they să fie aliniate. aligning with your mat? If they are, drop the knee. A way of adjusting to see how your hips are, pushing out Observăm modul is to cum take your șoldurile left încearcă să hand, wrap it around the inner thigh of your right leg. împingă în and afară, să aduci You could do the pose here. brațul And it stâng adapts pe to la spate. this. A lot of people in yoga, you see their booty is sticking out. You Poți don't want observa that. dacă You're ai tucking it in. fundul în Tailbone is spate, actually pressing forward. And coccisul then come vine into the pose. înainte, Feet are expanding. Legs are expanding. picioarele se You extind smile, breathe. și respirăm, zâmbim. I just hold the pose. And variables, right? Bikram style, it's the best. You Stilul take your Bikram este hand, cel mai you take your whole bun. arm into the inner Să aduci leg, brațul inner întreg standing leg. Your elbow is pressing against spre your knee, and your interiorul knee is pressing against brațului your elbow. Your din față, fingertips are touching the mat, piciorului din but față. they're not really touching the mat. They're just touching sensitively the mat. You come forward, Vârfurile degetelor it's all ating here. foarte ușor and press that salteaua. back foot into the Ducem mat. piciorul din față, Nice. And then warrior 3. You're going to războinicul feel it in 3, the core. You're going to feel it să through simți în here. abdomen, o să come simți up. în lateral. And then Revenim bring that foot și acum parallel. aducem Flat picioarele back. paralele Come down. Take a deep Spatele breath out. drept. Exhale. și venim în față, ne lăsăm în față. You can pause. Expirăm. Take a few breaths here. Menține aici câteva respirații. I grabbed my ankle sometimes. Eu Sometimes mă I put prind my glezna fingers uneori, under the heel, or I take my fingers around my toes, depending on the day. putem să ne But the prindem point is degetele mari pe gravity. picioare, It's all about the gravity here. dar toată You're ideea relaxing acestei everything. posturi Maybe your knees este are slightly bent. gravitatea. You're relaxing Gravitația. everything. You're Relaxăm breathing. totul, respirăm, The head is hanging. And capul then atârnă, start to pull the legs into the muscle activity, starting with the feet, up through the calves, up through the thighs, and then tuck your belly in right in continuăm să front of ne the backbone lăsăm and touch your și crown atingem or your cu forehead to the ground. creștetul capului, Feel the beautiful stretch in your salteaua hamstrings. și simțim Deep cum breath in, come up. simțim întinderea Warrior femuralilor 2, opposite side. și venim în Bend the războinicul 2 pe partea You're going to opusă. wrap that right hand over to Dă-i the inner thigh, your genunchiul, left leg. brațul drept pe la And spate. see what's going on here. There's some nice work here. 90 degrees. 90 de grade la genunchiul And din față. Warrior 2. Războinicul 2. You're going to feel it through here. It's here. Să simți și aici And breathe. și respiră. Expanding, pushing those legs outward. Pingi picioarele spre All exterior. right. If you want, you can, not, I don't know, 30 degrees, 20 degrees the back foot. Dacă vrei, It poți gives să you a little aduci bit more leverage to tuck the hip in. piciorul din spate Lock ca it la in a little bit 30 de more. grade. Warrior 3. Războinicul 3. Come up. Revină Warrior sus. 2. Războinicul 2. Back here. Revenim aici. Now, bring your legs a little closer. Aducem Don't stretch out picioarele too un far pic mai here. aproape. Take your palms, put them toward
the kidney area. Aducem palmele pe Right within the zone of the girdle here, and then push forward. împingem Tailbone pushes înainte. forward. Take a deep breath, go forward. Drop the head, but keep it from dropping all the way. Lasă You're still foarte using the puțin neck capul pe muscles. spate. Push forward, push forward. Împinge înainte Breathe. și respiră. Come here. Walk your Revină. legs in or jump in. Poți să sari And și sit să down. aduci picioarele împreună și acum ne așezăm pe saltea. So I did have a double cappuccino this morning. Am avut un cappuccino dublu Feels în good. această dimineață și se 15 simte minutes. foarte bine. Avem 15 minute. 5 or 6 of those minutes will be 5-6 corpse minute pose. vor fi pentru postura cadavrului. Optional poses here. Posturi I opționale like to do aici. back work in some Mie of the îmi place sitting să mai poses. fac posturi pentru So, spate. not that we've not done back work, but we're going Nu to că take n-am our făcut knees, asta, use a dar block. If you can't sit o să directly aducem between your legs, genunchi împreună și o să ne ideally the first așezăm. step is to have knees Dacă together. e Get nevoie, your butt puteți on folosi the o mat. cărămidă de yoga. You can spread your legs. Poți să for te today. părtezi astăzi genunchii. You're not going to damage your knee systems Nu either îți face way, rău la genunchi. but never, ever force it. Ever, never Niciodată nu force forța knee genunchii, activated poses. mai ales You don't wanna posturile do în that. care se activează genunchii. When you lose cartilage, grijă cu I ele. think they've proven that you can actually grow it back with stem cells. It's a bit Atunci late când- for me for my right cartilage. Când pierzi But cartilaj, it's an ar option putea people are să looking at. It's folosești working for celulele a lot of people. stem. You can grow Pentru mine e cartilage un with pic your cam own stem târziu, cells. But dar you don't even want to get there. You want to keep ți-ai these dori să nu ajungi incredible în knees acea for your situație. long life practice, okay? So get Mențineți genunchii on the pentru butt on the mat. practica ta. I tend to put my elbows on the ground first. When you're there, it's an active neck. Don't do this. Ne lăsăm pe Just stay here, spate, look forward. gâtul Bring your nu elbows lăsa as capul close pe together as spate. possible. Take some breath here. It's a bit difficult to breathe Coatele here. It's a diaphragm cât mai apropiate pe positioning cât is different. posibil. Shoulders are pulling back as if your blades Umerii were în touching spate. each other. Omoplații aproape This că is se ating. perfect. Don't go further. Aici este perfect, nu trebuie să mai... Kendra, the master of continue. Bikram, incredible, Kendra wonderful este yoga. Thank you maestrul for everything you gave me. I can't thank you enough. Bikram. She taught so much for Îți for mulțumesc 3 tare mult year pentru tot ce m-ai retreats, and învățat. it made A my life predat different foarte for mult sure. pentru cei care au făcut So de 3 from ani here, și you're mi-a făcut fine. viața mult mai ușoară. Knees are always touching the Genunchii ground. se If your knees are up, ating, come back up. genunchii ating mereu Just sit. salteaua. The point being, you don't want to hurt yourself or your lower back. And for for grijă cu intermediate or advanced, spatele. maybe you can come down to the crown of your head Pentru cei and mai just tuck it in. avansați, You get this poate incredible putem să ne back lăsăm stretch cu of the neck. coroana capului Knees pe are still saltea. on the ground. Genunchii I'd sunt în like to continuare take pe the saltea. palms and press Îmi place forward with my heels. I get a little bit more leverage to get my knees on the ground. să-mi aduc palmele pe And just stay călcâi here și for să like împing a minute and a half. și rămân aici pentru un minut sau un minut și jumătate And come up. și revenim sus. Slowly come up, bring your knees together. And Revenim ușor. maybe take a stretch Apoi, if you need. poate ne întindem But puțin. sit in seiza, Japanese style. Ne așezăm în stilul japonez. Hands to the heart, hands come up. Deep Brațele la breath, inimă, timber brațele down. So you're sus. straight backing. Respirăm adânc și ne lăsăm ușor în Your față cu butt spatele is drept. touching the heels. You Fundul don't want to tău lift atinge the butt off the heels if you can. călcâiele. Dacă poți, nu Big ridica core issue fundul de here. pe Pull your călcâie. core in and back. Abdomenul Deep breath in, înainte, exhale down. strâns. Let your hands go Cordat. first. It's usually your head, but for today, let your hands go first. And Lasă then bring your brațele head să to the mat, atingă your primele forehead. salteaua astăzi și apoi adu fruntea breathe. pe saltea și respiră. Relax. Take your hands Relaxează. and push forward. You get a nice lower back stretch. It's just gorgeous. Întindeți Tuck the belly brațele in. și împinge Push în forward ele. with those hands and arms. Împinge înainte în ele. Forehead to the mat. Deep Fruntea breath pe in, come up. saltea.
Respirăm Nice, atunci și everyone. revenim sus. Okay. We're gonna really now do a core practice. Acum vom face Tuck your practică pentru knees together. abdomen. Take a minute. Do some breath. Ducem genunchii împreună. Ne relaxăm puțin, respirăm. Why the hell do we do this practice? De ce facem practica aceasta? I think it's a good addiction, actually. Cred că este o I think you know dependență why bună. if you're Cred doing că your yoga știi on a regular de basis. ce, dacă faci yoga It can benefit so many people. constant, poate fi We've got to stay on the în planet as long as beneficiul possible, don't multor we? oameni. Continue the incredible possibilities of the work we are doing. Translators are giving us mountains of gold for lifetimes, quite frankly, to work with. Facem cât mai multă So- treabă în această viață. Traducătorii ne oferă incredibil I had a de teacher long ago who said, like, the best thing we can give to the planet is a strong Am core, avut un profesor care and îmi give spunea that to că everybody in the possible way of health. cel mai and, important lucru you pe know, care poți să-l faci pentru about ceilalți este being să ai happy un in abdomen life, isn't it? puternic. Yoga supplements that if we know how to direct it and use it for Yoga the ajută benefit la of what asta we do in the dacă world for others. So poți să redirecționezi let's do asta this pentru last core beneficiul tuturor practice. So ființelor. Și let's bring ultima up our legs, right? Grab your postură, calves ridicăm first, right? picioarele, And, prinde-te de gambe you know, mai întâi again, lock into the core. și This is încordează okay, right? abdomenul. Grab a little bit Aici, nu? deeper down toward Poți să the prinzi tops of puțin your mai ankles. sus, mai spre glezne. Good. Spread your toes, drop and open up. Let the hands go high, let the arms go high. You could do a little breath of fire here. Adu brațele So- paralele cu picioarele. Straight legs. Try to always Poți să folosești mentally think about a straight back. respirație de down. foc aici, dacă vrei. Let them hover. Don't Și- touch the mat. Lasă ușor picioarele jos, dar nu Bring them up. să nu atingă salteaua. Adu-le înapoi sus, Shoulders back. umerii în spate, Breath of fire. respirație de foc. You can play to get past the pain. So Poți să te you can- joci puțin you ca could do a să little of this. scapi de durere. With a good playlist. Aceasta. It's really fun. I mean, I didn't play music today. And then come Oh. down again. Playlist bun de muzică, Hands cred up. că e foarte distractiv. Astăzi up. nu am pus muzică. Revenim sus And drop the legs. și lăsăm picioarele jos. Yeah. Okay. So, one final pose. O ultimă postură. I'm going to Voi folosi, display, buy one of these. cumpărați Bikram. una din astea. And also, I think Dharma Mitra, his son, Și makes Bikram these. și They're amazing. Dharma Mitra. Fiul lui construiește acestea Good back și sunt health. uimitoare So pentru I'm going to give this sănătatea to spatelui. Anna after I use it for a minute to show you. O Get să one. îi dau Anei They're not that după ce o expensive. folosesc eu They're amazing. So, puțin. you know, Sunt uimitoare. there's all kinds of ways of doing the Sunt wheel. multe They give you instructions. moduri de basically a do face basic. roata. 101 wheel. So I get to Eu the fac place pe where cea the wheel is on my lower ușoară de back. bază And then I just drop back. poziționez întâi pe ea și And apoi mă las pe spate. I'm not active in the upper body Și nu I'm sunt activ active în at the partea de sus a tailbone corpului, sunt to activ push my lower în back into the coccyx pentru a wheel. împinge partea hence, inferioară a spatelui All of în this opens up. roată It's incredible. și deschide And I partea stay here. You're going to maybe have some, de sus a pieptului. Este I don't uimitoare. know, it's not really pain. It can be. Yeah. But just, go to your limit with the wheel. But I'm telling you, 10 Poți years from să now, testezi you're limitele cu going to be această happy that you roată, did it. dar te asigur că în 10 ani o să And te then, bucuri că ai făcut asta. bring your buttocks to the ground Și apoi aduți ușor slowly by fundul just pe letting your heels saltea slide across the mat. And you're going to get this middle back expansion. și o să A obții little bit of the această upper and middle back extensie a expansion.
spatelui, părții din mijloc a spatelui. And your chest just wants to expand and your heart Pieptul wants to se open. deschide și inima se deschide. Yeah. And then come up and give the Și wheel to revenim your sus. friends. You Și don't want dați to hog it. rata prietenilor voștri. So that prepares us, right, for Urdhvanurasana, for Asta ne this is pregătește for me. pentru I have to be careful with the full Urdhva these days, unless I'm wide open. So get on your knees, această postură. Venim pe genunchi, take a deep breath. respirăm adânc. Now use, well, I don't know. You can do this, okay? Poți face asta. Back consciousness. Do not do anything that's going to force Aveți grijă cu spatele, nu faceți nimic. tears in the ligament system along the back. I can touch my heels and Ceva I can care grab my va heels. provoca I don't do leziuni în any spate. pushing. I simply get into this Eu pose. mi-ating ușor Every călcâiele, 5-year-old can dar show nu you how to do this împing pose. deloc aici. So look forward. Oh. Don't do anything. Just hold the pose here. Doar privește înainte, nu touch with face your breath. nimic, doar menține And postura, then conectează cu deep breath in. You respirație. come up. Acum respirăm Press your adânc whole hip area forward. și Tailbone forward. împingem And then open up the chest to the ceilings of your șoldul living în room. față Wherever you are, și deschidem pieptul. open up the shoulders. Push Deschidem forward. umerii, împingem Tug the înainte, knees toward each other as if a block you were squeezing it genunchii within unul the spre inner celălalt thighs. And then just come up și apoi and revenim sit ușor on your sus heels. și ne așezăm pe călcâie. And one last pose before Și Shavasana. o ultimă postură înainte de Shavasana. You do 2 or 3 of those, by the way. Legs De together, obicei faci această postură de 2 ori, forehead 3 to ori. the knees, rapid pose. Vă face Opposite postura pose opens iepurelui. up, the spinal column. So you give the cartilage between your spine Îți a little ajută breathing area. cartilajul din So just coloana come down vertebrală să as if respire you're, puțin. gashoing, bowing. But Așa then cum bend the face o neck and plecăciune. forehead doesn't have to touch the knee, but it's facing the knee. You're looking at your knees. Grab the outer edges of Privezi your spre heels. genunchi, Deep breath in. Come up. te prinzi de călcâie Shoulders up to the sau de ceiling. glezne Tuck the belly in. și Breathe. te ridici ușor. You're Coroana going to see capului that you este can pe get saltea. closer to the knees with the forehead eventually. But this is fine. Vei vedea că în timp o să And apropii come out un of pic mai pose. mult de genunchi cu capul. You did Și a nice revenim yoga înapoi. series. And you're going to go into your Shavasana Făcut o practică bună for astăzi 5 și minutes. vom 4 intra minutes, în actually. We Shavasana started at 8:16 and a half. So go down, lay down. timp de 4 minute. Așa că așezați-vă pe saltea. So it's funny, I think yoga is now part of the Olympics. Cred And că I yoga acum face haven't parte been din watching the Olimpiadă Olympics, but și nu m-am uitat la Olimpiadă, dar it's kind of fun that it is, but it's also a downgrade for Yeah. why the purpose of yoga and the science of yoga este în regulă că este has been acolo, created dar for you and totuși poate it's become oarecum atacă modul an athletic pentru care a event. apărut yoga. A And, devenit ceva foarte atletic. The origins of yoga Atât. are so much deeper Originele sunt mult mai distilled profunde de atât. into the main goal. And Și sunt mult mai... I think the purpose for me is the main goal of samadhi, right? The Cred purpose că of single pointed țelul concentration. suprem pentru This această idea of practică este samadhi. shamatha. Yoga Shamatha. componentally, not on its own, but contributes to the Yoga potential of a contribuie single pointed mind. la potențialul unei atenții într-un Any singur of the punct aspects of what our life presents to us, we can approach it with this și orice ne va very prezenta beautiful viața noastră, vom putea sense aborda of ease, awareness, acel and lucru strength and cu o clarity. liniște și o claritate foarte bună. Think of it that way for the
the spectrum. Of course, it can be an athletic event, Desigur că poate să fie but și the science of it was un eveniment atletic, completely dar știința processed into acestei subtle practici mind and este body clarity, concentrată awareness, pe and corpul profound subtil și pe realizations, quite minte. frankly. So we're in that place where you let go of everything Așa in că ne aflăm în acea Shavasana. It's called postură în care corpse pose because lași totul, you drop into the relaxezi, ground. You turn te everything afunzi completely în off. pământ și oprești orice altceva. You literally sink into the ground. You don't want Te to afunzi în allow pământ. any tension Nu permiți niciunei or blockage. tensiuni sau blocaj. Let that go. Renunți la acestea. Let it go. Without Shavasana, the whole system of yoga, Fără Shavasana, tot sistemul, I would in say, yoga, has no meaning. You have to cred că nu are sens. reignite the Trebuie să respect of the body, revii la respectul There's a asupra place corpului. of silence where you do Există nothing un but breathe, loc and al maybe even liniștii. stop breathing for a few seconds in a Shavasana. Start to come back. Începem să revenim ușor. Take some deep breath. Respirăm adânc. Take a minute and roll over to one side. Get in Ne a cleaner răstocăm, position. ne răstăcim Stay there ușor pe for o a few parte seconds. și rămânem acolo câteva secunde. And then come up to sit for Și a apoi minute. revenim într-o wherever you poziție are. în șezut. So it's a beautiful day here in Sedona. Astăzi e foarte frumoasă aici în Weather's getting Sedona. better. Vremea începe să se And, îmbunătățească I want you to enjoy the day. și I'm vreau sure să vă you're thinking bucurați de about what această zi, the translation team and Geshe Michael să vă gândiți la teaching echipa this de morning. traducători. I Geshe missed it. I had to do Michael. something for the Singapore group. Eu n-am But reușit I'll să be ajung joining you astăzi la this evening, and cursuri, I dar o wish să you all a ajung beautiful în day seara aceasta. or Urez evening, la toți wherever you o are, zi minunată and we'll see you next time. și ne vedem data viitoare. Bye. La revedere!